Dus nu het vormingspakket, eventjes heel kort voor we straks in gesprek gaan met een aantal ontwikkelingspartners. De slogan die het eigenlijk allemaal samenvat is samen zoekende zijn. Naast de werkrelatie in een hulpverlenings- of gezinsbegeleidend kader is er steeds een persoonlijke ontmoeting tussen mensen. En het is die ontmoeting, die relatie moet zich kunnen ontplooien tot een vertrouwensrelatie om die werkrelatie mogelijk te maken. En dus daarom, met dat doel voor ogen, hebben we een algemeen denkkader uitgewerkt dat zich richt tot een brede waaier aan gezinsondersteuners. Op zich zit er daar dus eigenlijk weinig nieuws in, maar het is wel een vernieuwende kijk die ontwikkeld werd vanuit de marges. Gezien dat onze verzameling van onderzoeksgegevens in die marges is op zoek gegaan naar hoe daar werd gewerkt, zijn er wel een aantal vernieuwende aspecten naar voren gekomen. Wat we hebben ontwikkeld is geen specifiek interventiemodel, maar eerder een soort visie op diversiteit en een algemene grondhouding. Het pakket dat ontwikkeld werd focust zich dus op het omgaan met ethische vragen en dilemma's. Het gaat hoofdzakelijk over hoe ontwikkel je, niet op het niveau, op het interculturaliseringsbeleid van een organisatie bijvoorbeeld, maar echt op het individuele niveau van hulpverleners, eerste lijnswerkers en andere werkveldactoren. Hoe ontwikkel je eigenlijk een ethische zelfreflectie over de hulpverleningsrelatie met een diversiteit aan gezinnen? Hoe kan je eigenlijk concreet gaan werken aan een wederzijdse werkrelatie van dialoog? En we hebben de vorming op zich eigenlijk opgevat als een dialoogoefening. In de samenstelling van de groep voor de vorming hebben we heel expliciet oog gehad voor een diverse samenstelling, zodat er eigenlijk het spanningsveld, de diverse visies die er bestaan in een interculturele hulpverleningsrelatie, die zaten ook in de samenstelling van de vormingsgroep, zodat de vorming op zich eigenlijk van begin tot het einde kon worden aangewend als een dialoogoefening. Dus kortom, in onze visie staat professionaliteit niet los van de meer relationele dimensie. En we hebben daar ook oog voor maatschappelijke machtsverhoudingen. Even in een notendopje, die grondhouding kunnen we eigenlijk samenvatten in 3 tandwielen die onlosmakelijk met elkaar in verbinding staan. Als het ergens fout loopt, dan gaan die andere wielen ook niet meer vlot kunnen meedraaien. Naast de voor de hand liggende professionele interventieaspecten zitten we enerzijds met menselijke verbinding. Dat is de vertrouwensrelatie tussen 2 personen, het verbindende. Maar we zijn, naast individuen, zijn we eigenlijk ook sociale wezens die een bepaalde maatschappelijke identiteit meedragen. En zich daarvan bewust zijn was ook een aspect dat we expliciet een plaats zouden geven in de grondhouding. Ik ga hier geen... onze vorming, de pilootvorming was een 4-tal dagen in het totaal. We kunnen hier in het kader van deze studienamiddag uiteraard niet de volledige inhoud van het vormingspakket weergeven. Maar we wouden al een aantal concrete elementen kort voorstellen als een soort teaser om jullie een idee te geven van in welke richting dat we eigenlijk de vorming hebben getrokken. En dus hier zie je opnieuw eigenlijk die 3 tandwielen: menselijke verbinding, zelfbewuste positionaliteit en professionele interventie. Dus op het aspect van menselijke verbinding leggen we de focus op dingen zoals betrokkenheid, authenticiteit, oprechte nieuwsgierigheid, het inlevingsvermogen in de leefwereld van betrokken gezinsleden. We stappen eigenlijk volledig af van een doelgroepenbenadering in de zin, op basis van wat we daarnet toonden over de bevindingen op vlak van moslimouders, zou je zo kunnen denken van volgt er nu een pakket waarin dat er gezegd wordt van als je werkt met moslimouders moet je het zo aanpakken. Totaal niet. Integendeel, wat we merken is wat gezinnen, wat ouders eigenlijk
verwachten, is vooral iemand die met hen kan meedenken. En dus vandaar het idee dat het uitgangspunt is van hoe kunnen we samen zoekende zijn, wat kan ik voor jou betekenen? En dat vat eigenlijk die grondhouding het beste samen. Het is dus niet kennis over een bepaalde doelgroep of een bepaald gezin dat doorslaggevend gaat zijn. Het is vooral de capaciteit om in dialoog te treden. Kennis hebben over bijvoorbeeld de culturele en of religieuze achtergrond van een bepaald gezin kan meespelen, maar dat is niet het meest belangrijke. Wat centraal staat is in dialoog gaan met elke betrokken persoon om dan samen te ontdekken wat eigenlijk voor die persoon belangrijk is. Ik ga misschien nu al reeds aankondigen wat we na de pauze gaan doen. We gaan in gesprek gaan met professor Amr Abdalla. We zijn namelijk in onze zoektocht naar interessante bestaande benaderingen in binnen- en buitenland terechtgekomen bij professor Abdalla, die ik reeds kende van een vorige samenwerking. En hij heeft eigenlijk op vlak van conflictanalyse en conflicthantering en interventie een aantal werkmodellen ontwikkeld, waarin hij eigenlijk bovenop de universele menselijke dimensies van conflict oog heeft gehad voor hoe dat je in een context van conflictinterventie, bemiddeling bijvoorbeeld, hoe dat je daar aan de slag kan gaan met bijvoorbeeld aspecten uit islamitisch recht, opvattingen over hoe het wel of niet zou moeten in een bepaalde gezinssituatie volgens islamitische denkkaders. En dus vandaar dat we dachten, mogelijk zitten in zijn modellen wel een aantal interessante aanknopingspunten voor de vragen waarmee dat onze werkveldactoren zitten. Ik stel voor dat we nu gaan naar onze eerste gastspreker. Ik heb hem daarnet al kort aangekondigd. Ik ga nu ook nog eventjes heel kort iets zeggen over professor Amr Abdalla. Hij was oorspronkelijk procureur in Egypte. En hij is dan geëmigreerd naar de Verenigde Staten, waar dat hij zich verder verdiept heeft in het bestuderen van conflicten, conflict resolution. Peace and conflict is eigenlijk zijn domein van expertise. En hij heeft zich dan in het bijzonder verdiept, na decennia lange ervaring wereldwijd in het werken met moslimgemeenschappen, zowel op het niveau van internationale conflictresolutie als interpersoonlijke conflicten. En hij heeft dus, zoals ik daarnet al zei, een aantal interessante werkmodellen uitgewerkt. Professor Amr Abdalla spreekt Engels en we hebben dan eigenlijk om jullie toe te laten om het gesprek makkelijk te kunnen volgen, hebben we een interview met hem vooraf afgenomen, zodat we dat konden voorzien van Nederlandstalige ondertiteling. Ik stel voor dat we dus nu eventjes dat interview samen bekijken. En professor Abdalla is live aanwezig op onze studienamiddag, zodat hij straks ook jullie vragen rechtstreeks kan beantwoorden. Professor Abdalla, thank you so much for being with us today. At the Center for Family Studies of University College Odisee, we have conducted research on how to provide adequate family support to Muslim families in Belgium. And we developed a training program for professionals based on that research. Our aim is to provide a general framework as well as concrete tools that allow to take into account the cultural and religious diversity, as well as the gender dimension in social work and family support for diverse families. My colleagues and I have been greatly inspired by your work on mediation and conflict resolution in Muslim context. You have developed a global model that contains 6 different frameworks. And we used 2 of those frameworks in particular. The first one is a model for conflict analysis that you've called the CRC-PABU model. And the second one is a model that allows to map areas of conflict
and to seek adequate conflict intervention techniques. And that one is called the Islamic Wheels of Conflict. Could you explain why you developed the CR-CPABIO conflict analysis model? How does it differ from other existing models, such as, for instance, the conflict tree, the onion, and other conflict analysis models and tools? Thank you, Kim, and congratulations to you and all your colleagues for the pioneering work that you are doing in that area. And of course, I am grateful and honored that my work has been useful and contributed to the kind of activities that you are doing. The CR-CPABIO model is a model that has evolved and developed for the last 20-something years. And the model is unique because it tries to address not only the specific dynamics that exist in a conflict, but also to understand the influences on such dynamics, especially from the context and from relationship. We know very well that in any conflict, my behavior, how I define my interests, the sources of conflict, all of them will be influenced by contextual factors such as culture, environment, gender dynamics, ethnicity, religion, and it's an endless list of contextual factors that can play a role in shaping the dynamics of conflict. We also know very well that relationship is critical in almost all conflicts, whether the kind of bond that connects people, the power dynamics, the patterns of behavior that people get used to follow in conflict situations, and the level of interdependence between people. And therefore, we found that the model CR-CPABIO is more appropriate, especially when we want to apply it across different cultures. Many of the models that you described are excellent, but they seem to have a tendency to look at a specific angle of conflicts or specific dynamics. The onion model, for example, it focuses on understanding what I call the rational dimension, the positions in the conflict, the interests and the needs, or the sources of conflict. The tree tends to look at more factors, but still doesn't look at more dynamics, especially at the level of context and relationship. We found that the CR-CPABIO model seemed to offer a more comprehensive approach, appropriate especially as we move away from cultures that are highly influenced by notions or values of individualism and moving more towards interdependence and connectivity between people. Indeed, Professor, that is exactly why we were so interested in your framework. You try to combine all of these different perspectives together in one integrated model. So now maybe we can look at the Islamic wheels of conflict, and I would like to ask you for some real life examples of the application of that model and the Islamic intervention techniques that you propose. Related to the CR-CPABIO model, and as we start to look at the different dimensions, whether the specific components of conflict, parties of conflict, interest, needs, behavior, attitudes, and so on, and the contextual factors and relationship, it becomes clear that every conflict has different layers and has different emphasis. Similar to that in the Islamic context, and when we look at the history of Muslim communities, we find that, and the way the literature has developed around how to deal with different conflicts, I found that actually the conflicts, as I say, are not created equal. And conflicts can have different areas of focus. For example, some conflicts may be directly related to issues that we consider to be red lines in the Muslim context. Every culture, every ideology, every belief system, every society, they have red lines, things that you feel that this is wrong, you don't cross that line. In the Muslim context, we have our share of red lines, such as adultery, alcohol, drinking alcohol, gambling, and many racism, abuse of women.
I mean, those are red lines that we should not cross as Muslims. But not every conflict is related to red line issues. Other conflicts are related maybe to legal issues. How much somebody inherits when somebody dies? How much do you pay alimony or you pay child support when there's a divorce? Those are legal issues that have their own sources in Islamic knowledge, such as in the Quran and Sunnah. And this is very different. Those two are very different from, say, another set of conflicts where the conflicts between people are about culture issues. Say that a family growing up came from one country in a Muslim majority country and moved to the West, living in Belgium, living in the US, and now the kids are growing up in that context. They are having a tension with their parents about how to grow up and how to make choices about their life. The parents want to live according to their culture they came from, and the children growing up, they want to live by the culture that they are in now. And that we know causes so many conflicts in families. This is a whole different set of conflict that I call them culturally related conflicts or psychologically related conflicts. And then you have a whole other set of conflicts that are more about interests, just negotiating our interest with different people. I want to do something, somebody else want to do it differently, whether in a family situation, neighborhood, workplace, and we get into sometimes severe conflicts because we have different interests and we don't know how to reconcile them. And therefore, the Islamic wheels of conflict separates conflicts into those four categories. The red line, and actually we have it with the color red. The legal one with the color blue. The culture one with the color, and psychological one with the green color. And then the basic interest and need conflict, which is in the yellow circle. However, we are very aware that conflicts can overlap. So we make sure that those wheels are overlapping at one point in order for us to know when we do our analysis and come up with ideas for intervention that some conflicts will have elements of all four or some of them. And that leads to the sixth framework we have, which is the techniques of intervention. If we appreciate that not all conflicts are created equal, and if we appreciate that the type of intervention that we need to follow, if I am dealing with a red line issue, somebody abusing or beating his wife, for example, is going to be very different from if they have a conflict about how to spend the money that they got on buying a car or doing something else. Those are two different conflicts, no matter how intense they were. Our interventions will vary based on the nature of each conflict. And therefore, we came up with a list of techniques that can be appropriate for depending on the nature of the issues in each conflict. One concern we have that we think that this model of wheels of conflict addresses is the tendency in the Muslim context to exaggerate the blue circle, which is the one related to the legal dimension, and to turn everything, whether it is culture, whether it is in the basic interests and needs, into something that we need a fatwa, we need a decision to come and say, this is how you do it. And we think that this is not necessarily the best way to deal with many conflicts, because you don't address some of the underlying issues if you insist on everything become legal. And what we want to do with this model is to appreciate where do we use legal approaches versus where do we use other approaches that are more appropriate. Thank you so much, Professor. It is really interesting to see how these models come together in a comprehensive framework that has been very useful for us. And I hope that in the future this can be useful to many more people. Thank you again very much. So
Zoals ik daarnet al zei, hebben we de buitenkans om tijdens ons live evenement ook het gesprek verder te zetten met professor Abdalla. Zoals jullie hebben kunnen zien in de video, heeft hij een reeks werkmodellen uitgewerkt. In de video kwamen er maar een aantal aan bod. De twee modellen eigenlijk die we gebruikt hebben in onze vorming en die we verder aangepast hebben. En daar ga ik straks iets meer over zeggen. Laten we eventjes kijken of er ondertussen vragen zijn binnengekomen die jullie graag zouden willen stellen aan professor Abdalla. Ik zie er op dit moment nog geen binnenkomen, dus ik zou zeggen, type gerust jullie vragen, dan kan ik die aan hem bezorgen. Een eerste vraag die wij eigenlijk graag wouden voorleggen aan professor Abdalla is eigenlijk, hij heeft modellen ontwikkeld specifiek voor moslimcontexten. We zien dat een zekere kennis van die islamitische context vaak toch wel handig kan zijn om met zijn modellen te werken. Dus ik wil hem eventjes vragen om dat uitgebreider toe te lichten. Wat kan de betekenis zijn van deze modellen ook voor niet-moslim hulpverleners? Professor, thank you for being with us. I was just explaining to the audience that we used a few of your frameworks, but that you have developed many more, 6 in total, that you have developed into a coherent, global, integrative model. And we have focused on those that we spoke about in the interview that we just saw. We are waiting for questions from the audience to come in, but we already wanted to ask you one question. When we look at the models that you just presented in the interview, we see that some knowledge of the Islamic context is at least useful, maybe even needed to be able to work, for instance, with the Islamic intervention techniques that you have proposed. Could you maybe expand a little more about the significance of the models that you have developed for social workers that do not come from an Islamic background? How can your models be used by a broader audience? Could you maybe say something more about that? So thank you very much first for this excellent event and for including the interview we did together. Going to your question about how can social workers and other helping professionals deal with situations when there is an issue among a Muslim family or Muslim clients, and at the same time knowing those frameworks, how can they work with them? How can they make use or benefit from them? I agree with the notion that perhaps having a good understanding of the Islamic sources is going to, of course, number one, help the social worker or help a professional to address the issues and to invoke them as needed. Also, the legitimacy to be able to invoke such issues will make sense when the social worker or the help professional has an Islamic background. But it does not mean that just because you are not adhering to Islamic faith or you are not part of that community, that you cannot actually benefit from such frameworks. And how is that? Number one, the first framework that we discussed in the interview about CRC Fabio and the related one about models of intervention are very universal. As a matter of fact, 3 of the 6 frameworks that we use in this model are universal in nature, and they have application across the board. So here, actually, I don't see any problem for any professional to use the first 3 frameworks because of their universal application. For the last 3 frameworks that are focused more on the Islamic dimension, perhaps one advice is
to recognize that the main objective of those three frameworks that are coming from Islamic perspective is to emphasize that not everything is about the legal approaches. Not everything about the dry way of dealing with conflict in terms of how much, and because I am concerned here that there is a lot of cultural baggage that came with such legal interpretations. There is a lot of favoritism towards men, a lot of issues that where women, I feel, I have not gotten what they deserved because of patriarchy. And therefore, what we are doing with three frameworks coming from Islamic perspective is to highlight more of the human dimension of how to deal with conflicts, and in a compassionate manner. And we emphasize here that to become a complete Muslim, you must adhere to those elements that are emphasizing your the need to deal with conflict with peacefully, non-violently, and with respect to everyone. And I believe that anyone who is coming even from a non-Muslim background as a professional can highlight those notions and to seek the support for the partners or the clients to identify those elements of their identity as Muslims, where they are required and expected to carry themselves in a peaceful and non-violent manner. And I think that would help to a great extent to reduce the tension in a conflict and to help the parties to know how to come together to some agreement or to work in a civil way with the counselor, the social worker, and so on. Perhaps with some little orientation, short kind of a course can be developed specifically for non-Muslim health professionals. It does not require that they go in depth in any of these, but to understand the general directions that we intended from those frameworks. I think that can actually help to a great extent. And I'm actually inspired by that question, which should guide us into developing specific modalities of our training workshops for non-Muslim health professionals. Thank you very much, Professor. And indeed, in the past, we have already worked with you and offered the opportunity at Odisee Hogeschool to attend a class with you. Hopefully, in the future, that will be possible again. Maybe a virtual class for those who would be interested in learning more about your models. We have a question from the audience. A reflection, actually, that says that the circles that you propose are not necessarily that specifically Islamic, because you can transpose them to other contexts. But maybe before we go to that question and before you can answer that, I'm trying to shortly translate your answer for the audience that is following us. So dus ga de moeilijke oefening proberen uit te voeren om eventjes samen te vatten wat nu het antwoord was van professor Abdalla. En in de heruitzending, in de opname, zullen we ook proberen om er ondertiteling aan toe te voegen. Dan kunnen jullie het volledige verhaal nog achteraf meevolgen ook. Ja, maar dus eventjes in een notendop. Inderdaad, wat professor Abdalla heeft toegelicht is dat hij vooral eigenlijk met dit model handvaten wou aanreiken om die tendens om in islamitische contexten heel veel de nadruk te leggen op de blauwe cirkel, islamitische regels voor wat mag en niet mag. En dan zeker in een context waar
patriarchale zienswijzen soms sterk kunnen meespelen in de houding ten opzichte van bijvoorbeeld vrouwen. Dat hij toch wel een aantal concrete handvaten wou aanreiken waarmee we in islamitische contexten aan de slag kunnen om de focus eigenlijk meer te gaan verleggen naar aspecten van menselijke relaties. En dat eigenlijk te gaan benadrukken. En dus hij heeft een reeks workshops en vormingen uitgewerkt. Hij geeft al decennia lang, dat is mijn toevoeging, dat eigenlijk al decennia lang wereldwijd workshops geeft binnen moslimgemeenschappen dan heel vaak over hoe dat je die problematieken kan aanpakken. Maar zijn modellen zijn dus heel goed inzetbaar ook voor hulpverleners die geen islamitische achtergrond hebben. En hij denkt er ook aan om specifiek voor dat doelpubliek misschien ook een specifieke handleiding te schrijven over, zonder dat je diepgaande kennis moet hebben van islamitische referentiekaders, hoe dat je ook met zijn model aan de slag kan gaan. Er kwam ondertussen een vraag of eerder een reflectie binnen in de Q&A van iemand die zegt dat hij niet zo goed begrijpt wat er zo specifiek islamitisch is aan die cirkels, aan die 4 categorieën van conflicten. Zelfs het rode wiel, het zogenaamde morele, ethische, godsdienstige, verschilt niet noodzakelijk fel van andere godsdiensten of culturen. Er zijn een aantal zaken die in alle godsdiensten of levensbeschouwingen uit de boze zijn. Gaat het niet over algemene humanistische waarden of versta ik het verkeerd? En ik kan daar meteen op antwoorden dat dat inderdaad zo is. En dat we het model van professor Abdalla in het kader van onze vorming nog meer hebben opengetrokken en eigenlijk bijna losgetrokken van die islamitische context. Daar ga ik zo meteen iets meer over vertellen. Maar nu gaan we eventjes terug naar professor Abdalla, zodat hij op deze reflectie kan reageren. And so I try to summarize a little bit your answer, and I announce the question that I've asked you, namely about these categories not being necessarily so specifically Islamic. Maybe you want to respond to that. Thank you. Absolutely, and I think this is a brilliant question, and I'm happy that it was asked. I think those frameworks reflect my sociological background. From being a lawyer and prosecutor in Egypt, when I went to the U.S., my first graduate degree was in sociology, with a focus on conflict. And I think when you think sociology, you are trying to understand the societies, communities, individuals from more of a contextual perspective. And you're trying to develop frameworks that will help you to understand directions of societies and how they move. And in this regard, I agree that those categories can be highly universal. And but actually here I like to make a distinction. I know that academicians may disagree with what I will say, but I make a distinction between what we call theoretical framework and conceptual frameworks. I know that's always a big challenge for people working on dissertations and theses, but the way I resolve this in my head is theoretical frameworks will be the ones that have this grand tendency. So when you say that in any society, there will be definitely some red circles, like things you should not do. I agree. You will also say that often conflict has a legal element, so there will be the blue circle. Yes, absolutely. And there will be also some culture, and then there will be something just basic needs and interest, but perhaps even more circles that are not mentioned here. That's on the theoretical level. And you can apply that, I agree, with whoever asked the question, that if you take it on a abstract level like this, you can catalog any conflicts in any place in the world using some typology of this nature. But conceptual framework will mean what? It will mean that I take that very theoretical framework and now I fill it in with something specific to the situation I am looking at. So if I am looking at the context of Muslims, especially Muslims living in the West, then when I start to look at what is red line, I will find that there are particular issues that are considered to be red line that will fit right there.
And when I think what is legal, then I will look at what the history of a Muslim and what happened with patriarchy and so on, which may not be the same legal issues, say that if I am applying it to the typical US context or Belgian context. There will be legal issues, but will be different. Same with culture issues and same with basic needs and interests. So yeah, while I agree with the general statement, yes, the model is universal and I'm happy it is, but I also say that this is our way of tailoring or customizing that model theoretical framework to fit for the Muslim reality, especially of those living in the West. And that's how it appears with the specific fillings that go in the specific circles. Good luck translating this, Kim. Yes, that's not easy. Thank you very much, Professor. No, actually, it's quite all right. It was a very clear answer, so I think I will more or less manage to translate it. Thank you. Zegt hij wenst mij veel succes met het vertalen van zijn antwoord, maar het was vrij helder, dus dat zou moeten lukken. Wat de professor benadrukte is inderdaad, op theoretisch niveau gaat het om 4 categorieën die je in elke maatschappij wel zal terugvinden. De rode lijnen, fundamentele waarden die je niet mag overschrijden. Daarnaast een aantal juridische regels. De groene cirkel en de gele cirkel in verband met dan eerder culturele aspecten en individuele noden en belangen. Maar, zegt hij, wanneer dat je het interessante aan het toepassen, en hij benadrukte dat hij als socioloog, dat is eigenlijk zijn eerste opleiding geweest toen hij in de Verenigde Staten aankwam vanuit Egypte. Was sociologie, en dus als socioloog vindt hij het dan bijzonder interessant om in een specifieke context, denk maar aan bijvoorbeeld moslims die in het Westen wonen, en dan gaat er nog verschil zijn wanneer dat je kijkt bijvoorbeeld naar moslims in Vlaanderen of in België in vergelijking met moslims uit de Verenigde Staten. Als je kijkt naar een specifieke context, is de invulling van hoe dat die cirkels zich over het algemeen verhouden ten opzichte van elkaar, het soort elementen, het soort conflicten dat je gaat terugvinden in elk van die cirkels zal verschillen. En daar ligt net de meerwaarde van het toepassen van het model op een specifieke context. Namelijk dat je ziet hoe dat die cirkels zich ten opzichte van elkaar verhouden. Wat ligt er juist in welke cirkel? En vooral, wat betekent dat dan wanneer je daarmee aan de slag wil gaan? Zo, professor Abdalla blijft nog eventjes beschikbaar ook voor de finale vraag- en antwoordronde. Dus mochten jullie intussen nog denken aan een bijkomende vraag, mogen jullie die steeds toevoegen nog in de Q&A. Goed. Dus eventjes naar die islamitische conflictcirkels van professor Abdalla. Wij hebben die inderdaad ook willen opentrekken naar andere mogelijke contexten, omdat we ook heel sterk dat gevoel hadden van eigenlijk is dit heel universeel. En dit is ook heel universeel inzetbaar. En de blauwe cirkel die oorspronkelijk eigenlijk in de benadering van professor Abdalla specifiek ging kijken naar islamitische normativiteit. Moslimgezinnen die bijvoorbeeld vastzitten in een vraag van mag dit wel volgens de islam? We hebben die eigenlijk omgevormd naar een cirkel die verschillende vormen van normativiteit kan omvatten, ongeacht hun oorsprong. Belgisch recht kan daarin zitten, maar ook algemeen gangbare regels in een bepaalde maatschappij. Wat wordt bijvoorbeeld wel of niet gezien als goed ouderschap? Wat wordt gezien als zijnde in het belang van het kind? Noem maar op. En we hebben hetzelfde gedaan voor die andere cirkels. De rode cirkel hebben we dan bijvoorbeeld opengetrokken naar fundamentele waarden en maatschappelijke rode lijnen, ook ongeacht of deze nu wel of niet islamitisch geïnspireerd zijn of een andere oorsprong hebben. En net zoals de professor zo net zelf toelichtte, hebben we
zien we daar ook de meerwaarde in het kunnen plaatsen in die verschillende cirkels van verschillende elementen die meespelen in een bepaalde casus. Het is uiteraard niet mogelijk om hier op een paar minuutjes de volledige vorming die in totaal 5 dagen bedraagt, hier mee te geven. Maar hiermee hebben jullie zoal een kijkje kunnen nemen in een aantal elementen die deel uitmaken van de vorming. Dus die cirkels kunnen onderscheiden van elkaar. We hebben die ook een klein beetje herschikt ten opzichte van het oorspronkelijke model van professor Abdalla. Het interessante aan het gaan kijken naar die cirkels is dat je het ook kan meenemen naar interventie toe. En we hebben daar dan eigenlijk een driehoekje aan toegevoegd. Als je aan de bovenzijde zit van deze driehoek, dan kan je heel ver komen met een faciliterende rol, cliëntgericht ondersteuning gaan bieden. Zit je eerder in die blauwe cirkel, of zitten veel elementen uit een casus in die blauwe cirkel, dan gaat bepaalde informatie over normen noodzakelijk zijn, ongeacht welke de oorsprong is van die normen. En ga je misschien ofwel zelf een expertrol moeten opnemen, of op zoek gaan, partnerschappen gaan uitwerken met een aantal andere actoren die op de vragen waar gezinnen mogelijk mee zitten wel een inhoudelijk antwoord kunnen bieden. En uiteindelijk zitten we met een aantal rode lijnen die worden overschreden. De professor heeft daarnet het voorbeeld gegeven van bijvoorbeeld mishandeling, een bepaalde grensoverschrijdende gedragsstelling, dan moet je misschien eerder ook richting pleitbezorgersrol gaan. Moet je misschien ook ingrijpen en de rechten van bepaalde betrokkenen veilig stellen. Dus, ik ga het voorlopig hierbij houden wat de uitleg van het model betreft. Wat ik nog heel eventjes kort wil meegeven voordat we overgaan naar onze volgende gastspreker, is dat we het reflecteren over ethische dilemma's in een concrete casus betreft, een handige concrete tool hebben uitgewerkt. Een afwegingskader, we hebben dat genoemd, een afwegingskader voor ethische dilemma's. En die cirkels maken hier ook een onderdeel van uit in de tweede fase, in de analytische fase. Ik ga hier niet alles toelichten. Als er vragen zouden zijn over wat dit juist inhoudt, kunnen we daar eventueel straks nog op terugkomen. Maar hiermee wouden we jullie al een algemeen beeld geven van het soort elementen dat er wordt meegegeven in het vormingspakket.